Oceans are the guardians of life and planetary balance. Food, energy, oxygen, and also fragility. Inside an underwater world in continuous movement, in continuous evolution. The oceans cover 71% of the Earth. They provide us with 50% of the oxygen that we need. Silently, ocean currents affect the whole planet, as does the movement of the air in the atmosphere. El satélite SWOT supondrá un salto cualitativo y cuantitativo en el conocimiento de los océanos. Proporcionará datos para mapear las corrientes marinas en alta definición y esto ayudará a mejorar las aplicaciones como la navegación o la seguridad marítima y otras actividades. En última instancia, toda esta información nos acercará a predicciones más fiables de cambio global y de clima. Vertical movements of oceanic waters induce the exchange of oxygen and nutrients, and also changes in temperature that affect the whole marine ecosystem. These are small processes on which life on Earth depends. Knowledge is the key to understanding and preserving them. Knowledge that comes from space. We're all aware of the three-dimensional motion that we feel in the atmosphere. These three-dimensional motions also are felt in the ocean. The ocean has fronts and eddies in the same way that the atmosphere has fronts and storms. These fronts and eddies in the ocean are highly dynamic, and they carry ocean properties, particularly biogeochemical properties, vertically, but in very thin filaments. And one of the questions at the moment is, how do we understand these filaments such that we can integrate up and work out what their net effect is to ocean circulation? In 2021, the SWOT satellite will begin to reveal the secret movements of the oceans. Right after its launch, SWOT will provide measurements of the waters south of Mallorca that will help to study where they go and why. While they work for the SWOT launch, oceanographic scientists are collaborating in an effort to characterize the area in the framework of the Pre-Swot project. El proyecto Pre-Swot representa la contribución española a las actividades de calibración y validación previas al lanzamiento. Un aspecto a destacar es la coordinación de distintos equipos con distintos perfiles profesionales, tanto a nivel nacional de distintas instituciones como a nivel internacional, en concreto pues, con investigadores de distintos centros franceses que participarán también en el experimento coordinado. Uno de los retos de esta campaña es la aproximación multidisciplinar del estudio, en la que utilizaremos sensores que estarán midiendo desde diferentes plataformas. Habrá sensores montados en los satélites que medirán la superficie del mar de forma remota, habrá otros sensores que llevaremos a bordo en el barco que iremos poniendo en el agua durante la campaña y habrá otros sensores montados en plataformas autónomas que van navegando siguiendo la traza del barco, siguiendo la zona de estudio. During the last 50 years, the oceans have buffered the effects of climate change. They have absorbed more than 90% of the heat excess and almost 30% of the CO2 emissions produced by humankind. Any change in the oceanic physics and chemistry could have serious consequences. Mejorar la comprensión de procesos oceanográficos como filamentos y remolinos es de un gran interés biológico, ya que estos procesos crean un intercambio en la vertical de variables como nutrientes, oxígeno o salinidad y temperatura, que son de gran importancia para la vida en los océanos. The next big challenge is to understand how to integrate up the effects of these small-scale, highly dynamic, three-dimensional processes on biogeochemistry to understand the impact of these processes on the global ocean carbon cycle, which we know is a very important part of the Earth system. Uno de los elementos importantes de este proyecto es la divulgación, para acercar la ciencia a la sociedad y a las nuevas generaciones.
El satélite SWOT será en el 2021 la próxima odisea en el espacio. Nos permitirá observar el océano a mayor resolución, será como mirar con una lupa o un microscopio y se espera descubrir una infinitud de procesos, señales y estructuras jamás vistos hasta ahora. The ocean silently protects our daily life. Our survival depends on its complex dynamics, and the greatest threat to its health for our future is ignorance. Only by knowing it can we love it, and just by loving it we can preserve it.